ആരാധ്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ VH അച്യുതാനന്ദൻ അവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതത്തോടുകൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പ്രാർത്ഥന ആലപിക്കുന്നതിനായി ബിന്ദു, ആരതി, രാജശ്രീ എന്നിവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ആത്മവദേവ പരാനപി പശ്യത യുദ്ധം ത്യജത സ്പർധാം ത്യജത ത്യജത പരേഷ്വക്രമമാക്രമണം ജനനീ പൃഥ്. അടുത്തതായി ഈ പ്രൗഢമായ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതമോതുന്നതിന് റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കുര്യൻ പി എബ്രഹാമിനോട് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയായ മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ VS അച്യുതാനന്ദൻ അവർകൾ, Honorable Minister for Fisheries and Registration Shri S. Sharma, Honorable Justice V.R. Krishna Iyer, Chairman of the panel of judges, juries, Guest of Honor, ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണറായിട്ട് പത്മശ്രീ ശ്രീ A Yousef Ali, ക്ലബ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോറത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ശ്രീ LRR വാര്യർ, ശ്രീ KU ബാലകൃഷ്ണൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫോറം, ശ്രീ Abraham Tarian, ചീഫ് പേട്രൺ, in absence of Mr. Ramnath Pradeep, Chairman and Managing Director of Corporation Bank, Shri Shyam Srinivasan, Managing Director and Chief Executive Officer of Federal Bank, Dr. V.A. Joseph, Managing Director and Chief Executive Officer, the South Indian Bank, Shri A.K. Bansal, Executive Director, Indian Overseas Bank, Shri K.S. Mohan, former Chief General Manager, State Bank of Travancore, dignitaries on and off the dais, senior executives and officials from the various banks, delegates from various clubs, invited guests, members of the electronic and press media, ladies and gentlemen. As chairman of the reception committee, it's my privilege to welcome you to this evening's function. Well, it is only appropriate that I mention to you a few points about the club before coming to my assigned task. The State Forum of Bankers Club, Kerala, is an apex organization of most bankers clubs, that is. The Bankers Club is an association of supervisory officials of this year. Having given a brief introduction, I would now like to revert to the assigned task of welcoming the gathering. Mr. LRR Varia, the President of the State Forum of Bankers Club, is the leading light of the club and he is the President of today's function. I welcome you, Mr. Varia. Honorable Chief Minister of Kerala, Shri V.S. Achuthanandan ji, he is known for his clean image and സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഇമേജിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. He takes a very strong position against corruption. One does not have to say how busy a man he is. In spite of his all busy schedules, he has given his consent to come here. He is here today to inaugurate this function and also honor Mr. Yousef Ali, who is the Businessman of the Year, who is going to get the Businessman of the Year award. Sir, I welcome you, sir. Shri Sharma, the Honorable
the Honorable Minister for Fisheries and Registration. He has consented to release the website and the souvenir of the club. We are obliged to you, sir, for accepting our invitation and coming over here. On behalf of the State Forum of Bankers Club and my personal behalf, I extend a hearty welcome to you, sir. Ladies and gentlemen, we have with us the noted jurist and revered personality in Sri V.R. Krishna Iyer. He has been a source of inspiration for us. In spite of indifferent health and several preoccupations, he has agreed to head the panel of judges for the selection of awardees, and it is my pleasure to welcome you, sir. Padmasree Shri Yousef Ali M.A. Is the next person I would like to welcome. Who does not know Mr. Yousef Ali in Kerala? He is easily one of the most successful businessmen the state has produced. He has spread his tentacles to over 29 countries, providing employment to over 25,000 people. And most of them, almost 17 to 18,000 of these people are from India and particularly from Kerala. His biodata runs into pages, and I'm sure, and there is another speaker who is going to mention it, so I will cut it short here. He'll be a proud recipient of the Businessman of the Year award for his invaluable contribution in various fields. Sir, let me welcome you to this function, sir. We have always had the support and encouragement of top executives of various banks. And the presence of a large number of these top executives today in this function, Mr. Bansal has obliged, and he has come over here. Sir, it is my pleasure to welcome you, sir. Mr. Abraham Tarian, Executive Director of South Indian Bank. He is also the Chief Patron of the State Forum. He has been the motivational spirit, and he has been more than a friend, philosopher, and guide to us. I take this opportunity to welcome Mr. Tarian to this meeting. Mr. K.U. Balakrishnan, the vibrant General Secretary of the State Forum. He was the founder General Secretary, continues till today. He has toiled hard to make this event a successful event, and may I take this opportunity to welcome you, Mr. Balakrishnan. The senior executives from various banks who have come here have contributed both physically and intellectually. I take this opportunity to welcome all of them. I wouldn't be able to take names because it will take a lot of time, so let me welcome you once again, and let me also welcome the press and the visual media, and also all the members and delegates of the club. Last but not the least, all of you are here who have accepted our invitation and made it convenient to come. Let me welcome all of you on behalf of the State Forum of Bankers. Thank you. Thank you, Dr. Kurian Abraham. അടുത്തതായി ഇന്നത്തെ ഈ പ്രൗഢമായ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് ആരാധ്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ V.S. അച്യുതാനന്ദൻ അവர்களോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തുകയും തുടർന്ന് നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും.
സുപ്രധാനമായ ഒരു അവാർഡ് ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായ പ്രശസ്തനായ പത്മശ്രീ A യൂസഫ് അലിക്ക് നൽകുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെയും വിശേഷിച്ച് കേരളത്തിലെയും 10-25,000-ഓളം തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുകയും നവീന വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും കേരളമടക്കം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സേവന രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് നൽകിയത് ഏറെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്, അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അനുമോദിക്കുന്നു. ശ്രീ യൂസഫ് അലിക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഒട്ടേറെ അനുമോദനങ്ങൾ പലരിൽ നിന്നും ലഭിക്കത്തക്ക തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ജനസേവന രൂപത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. വിശേഷിച്ച് നമ്മുടെ ബഹുമാനിതനായ VR കൃഷ്ണയ്യ സ്വാമി നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുമോദിക്കാനും ആശംസിക്കാനും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ചടങ്ങ് കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പത്തിൽ ആകുന്നതിന്, വിപുലമാകാൻ ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ അഭിവാദനം. അടുത്തതായി അവാർഡ് സമർപ്പണമാണ്. ബിസിനസ്മാൻ ഓഫ് ദ ഇയർ 2009-2010. The award goes to Padmasree A Yousef Ali. ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് ശ്രീ യൂസഫ് അലി അവർകളോടും അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ VS അച്യുതാനന്ദനോടും അവർകളോടും താഴ്മയായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിവിൻ്റെയും പ്രവർത്തന വിജയത്തിൻ്റെയും അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്. Now, may I request Sri A.K. Bansal, the Executive Director of the Bank, Indian Overseas Bank, to kindly present a bouquet to our Chief Minister on behalf of Sri M. Narendra, CMD. Thank you, sir. Excellence Awards le all India level best banks ulla award koodi nammade bahumanapetta mukhyamantri nalgiyana. The first prize, the first award goes to the public sector bank, including State Bank of India and Associates, Andhra Bank. The memento will be received by Mr. R.L. Vaidyanathan, Chief General Manager, from our beloved Chief Minister. Sri R.L. Vaidyanathan, please come forward. This is the Best Bank Award. In the private sector, the award goes to South Indian Bank. The award will be received by Dr. V.A. Joseph, Chief Executive Officer of South Indian Bank, from our beloved Chief Minister.